Nilikuwa nakuuliza wewe ni generation gani? Kidogo. Kitu 2 weeks ago nikapata na mafans. Unajua mimi nikiwa kama KR kuna kitu moja yenye ninakuanga belief. Unaona nikipatana na mafans wananiambianga KR tunataka kipindi. Venye wewe umeniambia. Yes. Tunataka kipindi. Nikaleta mabeshte zangu hapa mafans. Kukuja wakaanza kusema unajua hata sisi tuliwahi kuwa Gen Z. Kashanga. Okay, lini? Ulikuwa Gen Z. Naona kama ni sisi unaongelelea. Ni kama tushaisema kitu kaa hiyo. Unaifanya ikae ni kama sio sisi lakini. Sikia nikwambie, unakumbuka siku yenyewe tulifanya kipindi na wewe tulikuwa tunaongea kuhusu finance bill. Nakumbuka. Yes. By the way, haujaambia hawa fans wewe ni honorary Gen Z. Kidogo bana, I think you're the only one person mwenye tunaweza ita honorary Gen Z. Yeah. Hii sauti yetu sijui tuirekebishe. Producer wetu atufanyie kama hapo. Producer wetu. Toa hiyo. Toa kabisa, toa tu. So kwanza unajua naambianga hawa wadau kama Wakikuyu, people from not even people from Wakikuyu, specifically Wakikuyu. Haya, hii sasa ikianza simama sasa Wakikuyu imetuangalia iko chonjo. Thank you so much. Too much. It's too much bwana. Wewe shukisha tu chini. Sawa. Iweke huko tu. Bas. But you are doing more than the government is doing. Actually, you are really doing a lot. It's good. Yeah. Bas. Mafans tuna apologize kwa maneno ya sauti. Mtatusikia tu either we mpende msipende. We are here to stay. You will hear us. Nilikuwa nakwambia watu wa Kikuyu. Yes. Wakikuyu tukiwa I remember this nilianza kuinote time yenye tumeenda Shags. Tukiwa tumeenda Shags tutoke huko tukiwa tumechelewa. So of course hata wacha kuchelewa. Tukiwa tu tumetoka lazima kupigwa maombi. Tusiposikia mahali baseme isi gari sidawake torimo komado ayo maombi itafika. Wala hiyo part ya mokomado was very crucial. Yeah. Was very crucial. That is when you knew uko Shags. No, leave alone Shags. Uko Shags na mumeomba. Yes. Hapo utakuwa satisfied. Tusalimia hawa wadau ndio hata wao wasikie vizuri tumewarecognize. Kuna fan anaitwa Lex bwana anasikia vizuri mbaya sana kuwa part of us. Tuwagote as kawaida wacha hata sija introduce kipindi. Yes. Wadau. It is a very good Monday. Tumetoka weekend nyingine. Moto gwan. Sisi tunajua vitu yenye inatupata na. But again we are here to feel tukiwa very much privileged kukuwa hapa na nyinyi leo. Tuchape story, tupige udaku, mashanani guns 1 tuwabambe kidogo, tuwainform kwenye mnafaa kuwa informed. And kama kawaida tuna appreciate the fact that you keep it locked here at Simcha TV and Reti FM. And it is once again the Young Perspective Show brought to you by the one and only Prince KR. Ama namna gani my friends? My friend, uliniuliza mimi wa generation gani? Manze sijui kawa down nitachapa hii story vile nimechapwa hapa hivi, but nitajaribu kuflow. Ni Shiku Hadasa here, Young Perspective, wananita Gen Z, honorary member of Gen Z. Sisemi ati I was once a Gen Z. Manze itatupa mimi. Lakini I think walikuwa wanafaa waanze na definition ya who is a Gen Z. Because ukisema I was once a Gen Z ina sound ni kama youth. You know, like, I know you were once a youth, but you were never in our generation. You are not a Gen Z. Yeah, you were not a Gen Z. What you were 1945 wakisema, you know you were once a Gen Z. Yeah, man. Kwa kipindi ya leo kama kawaida hatutaki kuabo
mimi sijui kama umepatana na a very good friend of mine anaitwa Morara Kebaso. Morara is doing the Lord's work out here. Yani kwenye amefika hata si unajua kitu 2 weeks ago tulikuwa tunakuja tutachapa kipindi. Tukichapa kipindi kama ni 1 hour, 45 minutes ni ya serikali. 45 minutes ilikuwa tu ya kuambia serikali kwani nyinyi amuoni. Yani it was like that. You remember even the one we did ya finance bill, it was the entire thing ilikuwa tu ya serikali. Sure. Sai niliamua kuanzia Friday serikali ipambanwe nayo kwa ground. Kwa ground tupambane nayo. Hapa tutakuja bedhe kwa hii kipindi nitakuwa na wachapia tu zile vitu moto za serikali zenye zinafanyika. For example, kuna hii comparison imefanywa mahali inaitwa X. Na mimi sijafurahia guys. Sijafurahia. Tell me why. Tunaanza kucompare Malim. Tunakumbuka Mohamed Malim? Yes. Ni Farah Malim. Na mrembo anaitwa Aoko Ochieng. Sasa kuna comparison imefanywa hapo na sijafurahia guys. Comparison Exhibit A. Farah Malim, picha imewekwa hapo. Said in a media station, if I was the president of Kenya, I would alisemanga aje? Angetambariza more than 5,000 Gen Zs per day. Verdict said ya DCI, he's a free man. Farah Malim, ako hui town na sisi. Maverick wako, unajua alisema nini over the weekend? Mtu nilisema sitakuwa hatumia jina ya mtu kwa rais. Alisema ati our newly elected, nominated, imposed on us cabinet secretary of defense, this madam of ours, so unamjua ati akona kidogo allegedly ati akona an affair na baba Shalim. Unajua Maverick huko kwa wapi sasa? Kwa Muthaiga mbaya sana. 3 days amekuwa huko ndani. Sasa comparison guys, mimi sijafurahia hiyo story. Juu sasa Farah Malim ako free aje. Na huyu mwingine mwenye sijui anasemekana sijui nini anayekwa ndani. Amewekwa ndani. So how, but unajua saa zingine mimi husema to each their own. To each their own. Guys, mimi sijafurahia. Nikaambia hao wadau over this week ndio our very very much anticipated Kiambu County Annual Development Plan public participation. Hii ni public participation ya venye sisi kama watu wa huku Kiambu County tunataka Kiambu County government wafanyie nini. Ndio inaendelea, I think inaanza kesho. Na unajua nilijiambia county government hawakuchora. Wanaweka event ya public participation Tuesday, siku yenye tuko na She Matters. Hawajihurumi. Sasa ninashanga tutaenda public participation, lakini uzuri ya huku kwetu iko Wednesday. At least ya huku kwetu iko Wednesday. Lakini unajua saa zingine, in as much as we are talking about public participation, I think tunafaa turudi kwa ground kwanza to educate watu. Na najua bunge mashinani hufanya hivyo sana. Ku educate watu, kupatia watu civic education, wawaeleze ni nini public participation. Unajua? And why is it important for you to participate as a citizen? Na ukiparticipate, how can you bring change to your community by majorly you participating? Juu unajua pia si ati government inapenda sana public participation. Ni vile tu saa zingine wanaifanyanga for formalities. Because wangekuwa wanaitaka kabisa ifanyike, hawangekuwa wanafanya zile vitu wanafanyanga. Sometimes unasikianga announcement ya public participation date the last minute. So ndio kwa sababu you know numbers don't matter that way. Like zikiwa mingi zinawapatia changamoto kiasi. Lakini mkikuja mkiwa few na hata hamuelewi, you are not informed. Unajua public participation, if like for instance an item, tuseme tu na hiyo example ya budget. Kama ni budget na unakuja kuparticipate, you as a citizen need to do your due diligence kuelewa ni nini unakuja kuraise. Huwezi kuja public participation hivi. Wadau, mnaulizwa nyinyi mnaonaje, nyinyi mko zile za
Nyinyi mazombi. By the way hamna hiyo knowledge. Mko tu mazombi. Lakini kwa numbers mnahesabiwa mlikuja watu 100. But how many of you are aware of the issues and matters that were being raised and how they affect you either directly or indirectly? Hata hawana idea. Unaangalia tu mtu hivi anakuja anaambiwa, unajua land rates nini anasema, see, we needed people to come and say about these things. Sisi hatuwezi elewa. Me, I'm not a lawyer. Like, you don't have to be a lawyer to understand these things. Ni tu kujituma, kusoma, kama tuseme hivyo venye morning show yetu ilikuwa very educative. Let us chambua constitution. Uelewe ni nini constitution inasema. Juu watu hata saa zingine wanaendanga tu kusema, we reject. Unajireject wewe mwenyewe. So ni vizuri tu hiyo education ikue, and we know we cannot leave that to government because the government actually operates when the masses are stupid. That is when it operates vizuri juu inajua. Unasikia wisdom, guys. Unasikia wisdom. Government inapenda when masses are stupid. Are very stupid. If we keep you stupid, then we rule over you. Lakini sahi Gen Z wamekuja wakatuonyesha aje. You thought we were. You even assumed that we were. You even assumed. Sisi ndio wale tuliambiwa soma kwa bidii na wakasoma. Wakasoma, hao watu walisoma. Nyinyi mlisoma bana. Mlisoma. Speaking of kusoma, ninakumbuka nikiambia wadau kitu last week especially nikawaambia, you know what guys, tunafaa sasa kupambana na hizi vitu kuanzia kwenye inafaa kama due diligence ya mwananchi mtukufu mkunjufu wa Kiambu County. Nimepatana na nikaanza kutafuta document kutoka kwa Auditor General in specific. Auditor General nikapatana na document yake ya for the financial report on the financial statement for the year 2022-2023. Na appreciate kwa sababu hii nitawaambia ukweli. Guys, nilisoma hii document one paragraph peke yake nikaachana nayo hapo. Nikusomee hiyo paragraph. Tusomee bana. Haya. Basis for qualified opinion 210. Zinaenda hivyo 210 to 11. Yes. Unreconciled and unsupported cash and cash equivalents. The statement of assets and liabilities reflect a balance of Kenya shillings 73.65. Ninagoja kusikia. In respect of cash and cash equivalents as disclosed in note 13 to the financial statement. However, review of the cash books provided for audit revealed that the opening balance for the recurrent cash book for the month of October 2022 was an overdraft of Kenya shillings 145,076,591, differed with the previous month's closing balance of overdraft 134,515,631, resulting to an unreconciled variance of 10,560,960. Similarly, the opening balance for the month of June 2023 of Kenya shillings 298,098,817 differed with the closing balance of the previous month of Kenya shillings 333,457,201, resulting to an unreconciled variance of 35,358,384. Furthermore, the bank reconciliation statement for the month of June 2023 included unpresented checks amounting to 361 Kenya shillings million 908,203, out of which checks amounting to 84,202,901 shillings were still as of 30th June 2023. No explanation was provided why the stale checks were not returned back to the cash book, and no operations accounts, bank reconciliation statements, and cash books were not provided for the audit. In the circumstances, the accuracy and completeness of the cash and cash equivalent balance of 73 shillings and 65 cents could not be confirmed. Mwaka ikianza 2022 walisema ati accounts ziko na 73 bob. Mimi na M-Pesa balance ya Kiambu County tuko hivi. I am hivi, by the way, that's something you have in common. M-Pesa balance yako na 73 bob.
na tu sets kadhaa hapo juu. Mimi na hivi tukianza 2022 kuko na yani kuko na 10,560 unreconciled variants, kuko na 35,358,000 unreconciled variants, kuko na sijui 84,202,901 still checks and reconciled balance. Na hizi kwanza hapa kwa still checks ndio ilinibamba juu. Unaona hizi still checks hazikurudi kwa account kuambiwa kwa nini amja hii ziko still hazikurudi. Hiyo time ni zile tu checks zinaandikwa zimeenda, hiyo pesa imeenda. Lakini checks ziko still. Lakini hiyo pesa hakuna, hiyo pesa you see pole syllabus no one thing area. Sasa kuna hiyo 300 million checks ziko still 300 and kuko na unpresented checks 361 million unpresented. Kwa zenye ziko unpresented 84 million ziko still. Lakini hiyo pesa zimeenda. Situ inaweza kuwa pending. Nasikia kama tumeishia hapo, tumemalizia hapo maneno ya siasa for today. Wadau, ebu be digesting on that. Tunawaambianga jipigeni slow claps. Good job. Kwa kazi mzuri. Kuko na 84 million yenye mmefanyia kazi proper. Good. Na tumalizie siasa hapo. Sikuwa na headache. Sasa zile umeanza kusoma ndio imekupata. Ati sijui what million. Pressure. Crisis. It crisis. Wadau. Hapo ndipo tunasimama. Hapo ndipo tupo. Na of course unajua sidhani nimeona account nyingine iko na slogan kama yetu is of God. Governor yetu is of God. Lakini mimi naulizanga, okay, is of God. Is us is of who? Is us is not. Us is not. And you know, he is only governor. I have a very good friend of mine. Kitu napelekananga mbio. Magikegoro. Tunapelekananga hivi. Mimi unajua ni pesa ya umma. Si pesa personal. But I know Magikegoro and I are very good friends. So ikifika ni is of God, I tell her, even me is of God. KCG KCG him of God and me entirely and us of who? Because it is looking like he is being separated. Lakini unajua nini KR? Mimi najua unakuanga very passionate about things that really matter in this community. Na unajua saa zingine kuna vile msichana especially leo tuongelele tu. Turudi sasa topic. Tumalize hapo tuambie. Guys, in the spirit of Morara Kebaso, nitakuwa naenda kuangalia hii kama neno kwa ujumla. Niende tu nifanye tu mathematic on your behalf guys. Don't worry. Sio kesho tutafanya hii kipindi. Tutaidedicatea a single day. Tufanye hii maneno. Au sio? Tuingililie story ya leo. Yes. Our main agenda. There is kamambo nimepatana nayo kwa mtandao here and there. Na nakwambia you guys mnafika. Ni Mungu tu. Yani kidogo besti yangu wako Malaysia ananiambia, "Ebu niambie hii kitu kama ni ukweli nimepatana nayo kwa mtandao." She matters. Who is she? She is a girl. She has been in school. Napenda venye umespecify is a girl. Kidogo siku watu wanasema wacha tusiende leo. Kama hii Auditor General's report ishakupea headache ya kutosha, tafadhali wacha tuseme she matters. She matters is a girl who's been in school. She has either gotten a baby already or she's expecting a baby. But sasa unaona kuna shule, kuna dreams zake na kuna mtoto. So we want to have a conversation around that with the girl. Because we know it's quite a deep conversation. Because it's either you keep the baby, continue and discontinue with school, or sometimes do away with the baby and continue with school. But you know, kuna njia mingi sana za kuangalia. As we are saying, we are creating a safe space. Let's just talk about all of it. Yes.
Because let's have that conversation with you, because maybe to the people that you go to talk to, they will not quite hear you out. We have people in the group who have been teen mothers. We cannot lie and say we all understand, because the only one that can understand is someone who has been in the same position. So, but as tunasema, come, let us create a safe space for you as a teen mom. Let us discuss these things. Because unajua saa zingine in the society, mtu anamwangalia zile za, sasa huyu tulimpeleka shule asome ama akafanye nini? Ni ya nini mimba amebeba? You know, ni ya nini, ni za nini? Unaona hapo sana kwa society. Society. Unapata kwa society, hiyo society hata haijihusishi kabisa na kumsaidia. Nikwambie, kitu huwa inanishtua. Some of those people, wenye wana pointing finger to this teen mom, they were teen moms. Like walizaa wakiwa teenagers. Yani unaget ni mwizi anapoint mwizi mwingine anamwambia wewe kwa nini unaiba? Kwani our mothers wakituambia ati nilipata first born nikiwa 15. Kwani 15 ni nani? Si ni teenager. Yeah. So you are a teenager. You went through this. But when you see another teenager do the same mistake, or actually, want to raise a family, ukazileza, huyu hata hajamaliza shule. Ni mdomo, ni mouthing. You see? Yes. So this is why we are calling these teen moms. Instead of this stigmatization, come, let's create a safe space for you. Kuja tuongee. Kuja uko na mabeshte unaweza ongeanga na wao. You can discuss these matters with them, because I'm sure like there's a story of a girl that was brought on our table. This girl is a teen mom. She's in one of the schools around, and this girl anaambiwa abebe mtoto wake waende na yeye shule. Yani home hawataki stories za hawataki story ya mtoto. Huyu msichana ako shule. Shule hakuna place ya kupeleka huyu mtoto. What does she do? She takes this baby to a daycare. Is it affordable? She's not even earning, isn't it? So and this is a story that needs to be brought out there. It's actually the lady who owns the daycare that felt for the girl. Juu anakujanga na uniform. Anaacha mtoto, anaenda shule. Then atoke shule, akuje achukue mtoto, aende nyumbani, afue nguo, afanye nini. This is a girl. This is a child who has a child. But we as the society are quick to judge this particular girl and want nothing to do with her, because we gave you a chance to go to school. We paid your school fees. Why are you giving birth and all that? Well, it's not even a question of why. It has already happened. It has happened. Because it has happened. What next? Umeput. Wadau manze. Na alafu unajua anaelewa hii story sana. I get the very very passionate and the feeling. Unajua hiki tu wadau wajui ati wewe kama honorary Gen-Z ukoagi tu honorary tu hivyo. Hii ni honorary juu something we've worked together and at times I actually ninakanga chini na wewe tunakuwa so intense. Wajua very many a times yenye wadau wajuangi venye tusi uko sana mbaya sana. Sana. Tunakuwa so intense because of whatever you're feeling for this thing. Hii kitu imekuwa affect directly ama imekuwa affect indirectly, and you're feeling for it. And very much at the times, as you have said, society sahi haikuangi na hizo za kujua ati hata itakangi kujua what really happened. Wacha nikwambie KR, and this is very personal. I realized mimi ni mama na niko na watoto and I have my papers, right? I've gone to school. Huwa kinaniramba mimi na niko na makaratasi. Mimi mwenye nimeshafanya kazi, niko na work experience. Na kinanirambanga mimi mwenyewe. Nikajiuliza kama mimi mwenyewe niko na makaratasi na nini huwa kinaniramba. Na huyu msichana mwenye hata hana karatasi, mwenye ako shule ndio anajaribu kutafuta hiyo paper. Ati anatafuta hiyo paper. Yani, and then it dawned on us, and even as we were sharing with Ivy Kamar, I know she's very passionate, she's a girl, she's a beautiful soul. And even as we were sharing the stories, she was telling me, hata mimi, sometimes I wonder, how do they go about it? And that is why tukambiana, then let's come up with a safe space for these girls that we can walk them together, wakue empowered. Waelewe, sikuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika sembe, man. Tunaweza endelea kupika ugali. Man. And also, waelewe sasa juu wako kwa hiyo space ya niko na mtoto, na mimi ni mtoto,
and I have my dreams to achieve, asiresent huyu mtoto, asikuwe na bitterness towards this baby, extend your feelings exactly. So, and that is why we feel first the mother needs to heal. True. And healing is not something that will happen tomorrow. Tomorrow we are only starting a conversation and the healing process. Juu huyu mama akikuja, this girl akikuja, in fact I'm really struggling kumuita mama na girl. So I'll interchange. I'll keep saying mama, mtoto, because it's what it is anyway. Yote ni yake. Yote ni yake. By the way, ukiangalia, it's a child who is raising a child. So anaitwa mama by the virtue of the fact that amepata mtoto, lakini pia yeye ni mtoto, is a minor. So as we are having this conversation, we would want this girl to come and first vent to apate safe space ya kuvent, atoe hiyo whatever it is, because we have had conversations of girls when you as they raise their children, even mothers who raise their children and tell them, kama si wewe mimi dreams zangu ningezi achieve. Do you relate? Wanakujanga wanaanza sasa bitterness towards the child. Kama si wewe nilizaa, maisha yangu yangeendelea na singekuwa XYZ. I even remember there's a story of a girl who committed suicide because the mother told her that we are not saying committing suicide is good. It's not the first case. We are not saying that committing suicide is a solution. That is giving a permanent, doing a permanent thing that you can't erase to a very temporary issue. Yes. But what we are saying is, can we create a safe space where this girl can come, express herself, and when she's going home to hug and raise a child from a healing point, not a wounded point. You will bleed on people who never cut you. True. That child is innocent. He or she may be unplanned, but not unwanted. Sunona. And so we felt, let us have this conversation with these girls. In fact, some of them, like Chantel Mwangi, has just written me, nime post akaiona kwa Facebook, akasema, can I come? I will be working, but can I come at 1 p.m? Nikamwambia Chantel Mwangi, you're very welcome. Kuja. Let us have this conversation, because make her feel, honestly, you guys, like, I can come. So Kenya tutakuwa na mingi, sijui kama utatu sponsor the tissue. Because I know these girls are gonna let it out. Because this is a safe space and we want them to come. Let us have this conversation. Let you start as a process of healing. Ndio usiraise bitter children. You're a bitter mother who is in a society with a lot of bitterness. I mean, we can change the vibe. Unajua nilikuwa naambia hao wadau last week kuna siku zenye mkurugenzi out here alikuwa amepotea, missing in action, design ya Ngori. And wherever I was, coming back to the point yenye alikuwa nimwambia, we work together, we share all these spaces, these ideas zenye we carry, it's a vision from somebody, we go with it. Time yenye nilikuwa na huko nje, with my interactions, there was a time we were presenting something. Na tukipresent, nikawa mentionia, just a mention of, you know what guys, in accordance to this, as an example, sisi, now our organization, tunafanya something with teen moms, it's a conversation, you guys nikiwa mentionia, nilikuwa na wa invite. Do you know, kidogo, conversation yenye ilikuwa about, tuseme kama sahi tulikuwa tunaongelea mpira. Alafu nikataja, you know what, in accordance tunakuanga na mpira ya wasichana, tuko na conversation about teen moms yenye ninawa invite nyi kujeni. Unaona nimeitaja hivyo? Conversation ya mpira ikageuka. And it gave me such a very proud feeling in myself kukua, you know what, there is a conversation yenye hatujawahi taka kuongea. There is a conversation yenye kidogo society inakuanga kuifinya. Because amongst the many stigmatized people in this conversation, kuna watu wenye wanakuanga, our friends and family who are sick, HIV and AIDS, they are very much stigmatized. Our friends and family who are wenye wanakuanga kidogo, people living with disabilities, they are very much stigmatized. Wenye atukuangi hata na time ya kuangalia, time ya kuongelea kuhusu, is the teen mom. The teen moms. Everybody, when you see a child carrying a child, the first thing that comes to your mind is, ulianza lini? Hii maneno na wewe ni mapema. Ai, wewe ni child. You are a minor. But you know, that is water under the bridge.
imefanyika. How do we then go about it? Yeah. We are not encouraging it, number one. But True. are we going to kill kama yule wa 5,000 Gen Zs? Are we going to say tutaangusha tin moms wote? Tutaangusha tin moms wote. Hatuwezi fika hapo wadau, si ndio? Lazima we give people space. I mean, all of us have made mistakes in life. Yeah. In fact, I have a friend called Mercy. Mercy tells me, Mary, all our hands have been in the cookie jar. Ni kushikwa hujaishikwa. Lakini mkono yako umekuwa pale ndani na ukatoka nayo, si ndio? You know, we need to, and we can't keep talking about it and doing nothing about it. Yeah. And I know you are one supporter of, if you're seeing a problem, give a solution. Yes. So now that we have teen moms around, and you know, actually statistics are very alarming because they are saying 18% of teenagers, yes, they have children, either wameshapata ama wako, yes, they are expectant. 1 out of 5 teenagers is a teen mom. That is the statistics. Alarming. According to the Kiambu gender-based gender and equality statistics mwisho hapo mwisho sasa. And I'm telling you, it's very alarming, and we can keep this conversation like, it's rising every day. It was 11% 2009. It was 11% 2009. Now it is 18%. Then who is doing what about it? Yeah. So for us, we felt, let us be the hummingbird. Hey, did I say bird? Oh my goodness, it came out. It came out. Okay. Let us be the hummingbird. Yes. I think it is in the spirit of Wangari Maathai, who said, if you can do the little things. Do the little things in a great way. You never know. Yeah. You know, by the time someone elsewhere is seeing what you're doing and will come and join you, at least be doing something. Yeah. And of course, you know, I have my love for Karori. Of course. I love this place. Like, this is my home area. I remember the first days that we got to meet. Venye tulianza kukua mabeshte. Yes. This is something that struck out distinctively. Yes. Jo, nimekamali. For me, mimi ninasemanga proudly. Yes. Once upon a time in my life, yes. Kayole has. Na mimi ongea kuhusu Kayole na passion mingi sana. Passion. Unaona hiyo kikitu. Na of course mimi si nilitoka Kayole is a stage. Mimi huambia watu Kayole is a stage, lazima upitie kama unapitia. Kama upitii si yako. Na you don't talk about it as a good thing. Yeah. Kama kuna mtu by the way nimeona akiongelea Karori as something yenye I hold so greatly. Yo. Yeah. This is my home. This is where my Digira is. Rorera. You know, this is where I was born and raised. Yeah. And I know Gen Zs may not quite understand Digira and Rorera. I know. And I tell you, please be kind with me, because me, I'm a millennial and a Gen Z honorary. So I will keep mixing these things. But this is where I was born and raised. And I have a lot of attachment with this place, because there's a lot that I didn't like that made me run away and want to be different. You know, that's a positive thing. It may have looked bad, but it made me want to be different. Because you cannot raise someone to a place you've not been. True. You cannot somebody, I think it's someone now to toke kidogo nje kidogo. This Lisa Nichols, and I admire her so much. She says you cannot be a solution to your block if you remain there. You have to leave. Uone block ingine tofauti. No urudi umake change. Umake change. You cannot become a change if you haven't first gotten more ideas, gotten exposure. Now that is why she says the door to go out kana kuanga kembaba hivi kakutoka. Huwezi toka na kila mtu. Unaona, ndio utoke ukiwa peke yako plus a few others, ndio uweze kurudi ukiwa na impact. True. And I think that is what has happened in my life. That's my life story, because I may not have been a teen mom, but I've seen what they are going through. I have even listened to most of them. I have worked with majority of them. Nilikuwa nakukuzia hapo kwa kuwork na watu. Entirely I've known you while you're working with young people. Yes. And not only the teen moms, but
especially with the pulley at the young people, consider the rise of mental health issues with the young people, consider the amount of stigma the young people are going through, because entirely even with the state of the nation sahi, nilikuwa naambia wadau juzi, msione ati Gen Z walitoka kwenda kwa street kuandamana jua wako na kazi. Yes, that is part of it, but the main source of their fuel deep down is their frustration, is their source of, is their sort of mental health status ya sahi. Jusai, the young people, like going back to our subject, the teen moms. Teen mom amegombanishwa, teen mom amekeleleshwa, teen mom hakuna mtu anamsaidia, teen mom hana mtu mwenye anaweza enda aongee na yeye. Kila mtu anamblame. Kila mtu tu kila kitu tu inampata. Na nikupatie version nyingine pia. Unaona, just because this girl has given birth, unajua sasa kuombwa ile sasa haikuangi hard. Ushatuonyesha umefanya hiyo story. So sasa kuna kujanga na watu wengine wenye sasa wanasema si ulidu si to repeat. So unapata teen mama anapata second born, third born, fourth born. Sasa si unaona si dreams zake zinaenda zikididimia. But sure, if we can come in, and I know we will bring in our friends who will also help us now talk to them about reproductive health, you know, and all that, because we cannot do it alone. But at least if we can also bring on board organizations that work with girls concerning reproductive health and decision making and stuff like this, we will you know, we will be a platform where those people can reach to these girls. Juu hawawezi wafikia wakiwa individuals. Tukiwaleta pamoja wanaweza pata usaidizi. And we are looking forward to even taking care of their children. We feel that if we can start with the mother, eventually we will need to take care of this girl, this child. Ndio huyu mama aweze kuconcentrate akiwa student. You see, because if your child is okay, I mean, so will the mother be. Pia huwezi niambia naweza kuja job kama mtoto wangu hayuko poa. Hata nikikam nitakuwa hapa physically. Utakuwa tu hapa physically. Lakini my mind 90% iko nyumbani. You see, so and I thank God that you guys understand. We are in a space that is very safe for us. We understand each other when you say your child hapo hata naonanga unainua mikono tu nasema ikifika ni hapo. Unajua madam I think juzi tulikuwa tunagombana. I think ninaweza penda sana one time tulikuja create, of which we will create more and more of these events, more and more of these projects na nini. Tukicreate nitataka tu siku moja na hii nina promise tutengeneza tu ya bloopers ya behind the scenes. Mwanange wenye watu wanatolewa wig, venye watu kuna wakanga moto. Na ni passion by the way. Yani what I like about it is that hakuwaki moto juu ya anything else. Ni vile wewe unataka hii event ifanyike, huyu mwingine anataka ifanyike, you're like boss, cheza kama wewe, cheza place yako, you know, defender akilala ama striker, we are not gonna tutatingwa. So lazima kama watu yanaitwa nikwambie, aki usilete siasa za ball. Mimi nimejua tu unataka kunifix. Ukianza kuongea story ya ball hii kitaumana. Hatuongei wadau, hatuongei story ya ball. Watu wa Chelsea sisemi hatuongei story ya ball manzejo aki manzere anyway, going back to no, the good thing that we are telling you this one applies sana to our very very credible and huge supporters na mafans pale online. Mafans bana tunawaambia, because this event is tomorrow, I get the pleasure of having an exclusive. Unajua nitakuja kuiweka kwa CV mahali. Lakini CV yako ni nono. Me when I was your age, my CV was not that fat man. You do good. Ni kujituma wajao. Sema najua tunashinanga tukiwaambia ukilalia masikio. Unaona hata mimi naweza mix. Ama kutumia kichwa kama helmet. Kama kamenishika lately. Hiyo ya helmet. Nikupengine. Watu huko nje, especially our political class, wameamua kutumia kichwa kama bakuli ya mate. Akikusema kweli. Kusema tu kweli. Wameamua kutumia kichwa kama cabinet ya meno. Yani I wonder. Anyway. This Shimatas event
there's something yenye tuliguziana na tukibring about the fact that si ukorofishana nini we brought it out na tuka agree this is something yenye we are looking for it at a long term sort of stretch. Tulikuwa tunaongea tunasema kuhusu there are those sort of moms who are very much golden in the sense that miaka yao imepita they are no longer teens right now, but true. they were teen moms. They got kids when they were that young. They were still teenagers. Now unfortunately tunaweza sema many of them, because I'm talking about it from a very painful sort of experience. Nimepatana na wao huku nje na unajua uzuri ya mafans wetu wengi wanakuanga tu we are talking about their issues in real life. Nimepatana na madams here out there wako in that sort of space ya kukua. Mimi nilipatanga mtoi nikiwa shule nikaacha shule you know, ama nikaendelea nikamaliza high school, kutoka there sikuendelea because of this reason or that reason. Sikuweza kwenda campus, sikuenda kuendelea na my dreams, and many of them have this sort of resentment. Coming back to whatever you said, hurt people. Oh, madam ana raise a child but she is already hurting inside. Very hurting. Na ndio niliresonate sana na venye ulikuwa unasema madam ni mama ana grow up analea mtoto but akimlea unasikia ngatu zile za isingekuwa ni wewe kama sio wewe. Life would be different. Let's talk about the long term resonance yenye tunaona as a whole picture of she matters, because we were talking about this with you na tunasema we will even want of which this tutaenda tu tukigrow tukifanya reaching out to this society. Number one, tuonge kuhusu society yenye mainly yenye ikistigmatize wasichana wadogo. They are still mothers. They are still mothers. And there is another pool of moms who have a whole sort of resentment, a whole sort of negativity in their hearts because of this. And you see, as I like the way you're putting it. Yes, this we will keep growing. And we want to have a 3-dimensional. We will talk to the girls. We will have the girl and the child are one. So the girl and taking care of her child, and then we have the father responsible. We may not be able to reach out and tell them to take care of the children, but we would want to also find a solution for that. We would want to get to a place where we also talk to their guardians, the sponsors hapa juu squeezy hii country lazima udefine what you mean. Sponsor ni mwenye analipa your school fees, mwenye anamsaidia. And so we would want to create a place where they are reconciled. Because either I was really paying these school fees painfully, si pesa nilikuwa nazo, I was paying for you, and then here you have come with a baby. Some will get pissed off and forget this story, you know. But if we can get to a place where we are able to reconcile this girl with her sponsors, her guardians, or her parents, so we be mediators, you know. So we just create a safe space where they can just come and reconcile. Then we see the way forward. Because initially, what the person who was paying school fees wanted for this girl and dreamt about for this girl was that she is able to go onwards with her life. But now that this has come, it's a bump. It shouldn't be just a stop. We wanted to bring in the all the parties involved, and we have a conversation around it. Because, you know, if it does not affect you directly, it does indirectly, isn't it? Because at the end of the day, this is a girl we will interact with in the society. This is a child who will interact with my children and the children of other people. So if this is a child coming from a toxic home and meeting with other children who are not really coming from toxic homes, how will you tutakuaje on the same level? Tutakuaje on the same level? We may not clean up everything, but we can do something about it. And me, that is what is my driving force. That we are able, Y10 and teaming, we are able to do this. We are able to bring them around this table and have a conversation. You know, someone may not even be helped by going back to school. Lakini hiyo maneno yenye atakuwa ameambiwa na venye atasikia I have been heard. There's nothing as important as feeling that someone took their time to listen actively,
listening to them. That is what we want to create, and then we look forward to partner with many other organizations in future. Yeah, ninakumbuka tukiongea on Saturday within our heated arguments and what have you. Tulikuwa tunaongea, and I think the moment watu gongana vichwa, they converse and they come up with great things. Yes. We were talking, and I remember tukisema we would also like to partner with other people. Yes. Wenye wamekuja wakatuambia, you know what, sisi tulikuwa tuna feel this is an idea yenye tunaweza support, but hatujui how to start. Hatukuwa tunajua tunaweza tunataka kusaidia hawa, lakini hatuwajui. Number one, tunataka kusaidia hawa, hatujui tutawasaidia aje. I remember when we were saying how we would like to partner with other personnel huku nje wenye wanatuambia, you know what, mimi niko na tuseme kuku zangu 100, ningependa we start a project for these teen moms wenye wanaweza kuwa they are self sufficient on their own. And it is really amazing, especially with the fact that unajua our mafans kidogo hawapatangi kuona the faces behind things, and I interact with you, I interact with Ivy Maggie Kamar, wherever she is, najua ana watch, na she is a very huge part of our family. Now getting to see this passion, this fire, juu saa zingine people never understand why you are doing this. Juu entirely we will not faidika from this. You are not a teen mom, hauna teen mom kwa nyumba pase, wewe unaonanga tu kwa society yako immediately. Na same thing to maybe Ivy Maggie Kamar. Ivy Maggie Kamar is not a teen mom. She doesn't have a teen mom sister. And seeing the fact that you guys have this passion to actually help these people, sometimes it's wondrous to say the least. And it is important to, 21st century, my mentor keeps telling me, 21st century, for you to actually make it in this century, you need to collaborate. You cannot reinvent the wheel. If someone else is thinking about what you're thinking about, come together. Form an alliance and do it. Wacha kupenda ni mimi. Wacha nifanye peke yangu. You cannot. Akataweza. Lakini kuna mtu anaweza kuwa reached by Ivy. There's someone you can reach out to. There's someone Jerry Wakamau will reach out to. Once we come together and bring that force together, we are able to do greater things. We create a better event. Because all we need is one goal. That the teen mom is helped. Psychologically, physically, mentally and everything. That this child who has a child will look into the future and see it bright. For sure. Ni tuki kuja kumalizia kipindi, of course, we are looking at our time is far much gone. Umeniambia kidogo saa 9 unafaa kukimbia mahali. Allow me to steal a few minutes of your time to waambie something they are going to expect from a very very well planned, a very very well thought out, with a lot of heart in it event ya kesho. So teen mom, just come expecting to have someone who has also had a baby while they were teens, and they have been able to break all those barriers, all those odds, na wakakuwa who they are today. They are now doing very well in their careers, but they are able to show you that, yes, these were my handles, but this is how I was able to, overcome them. Come expecting to hear you are loved, you are supported. Maybe this is something you're not, used to hearing, that people will always castigate you, they will judge you. Come to hear from people who care, people who know that you matter. That is why the event is called She Matters. You matter. You matter to us. You matter to God. And your dreams are still valid. Can I borrow that from Lupita Nyong'o? Yes, everybody's dream is valid. Let nobody tell you, oh, you are doomed. You can. The only person, and this is what I keep saying, the only human being whose hope is dead and very dead, KR, is the one who is 6 feet under. Let no one tell you that your situation cannot change. It is God who has your final word. And since he has not said it's final, who are you not to come? Come show up, baby girl. We are waiting for you. Cindy. Yeah. Speaking from somebody who will never understand whatever you guys are going through. Essentially, mimi sidhani nimewaiona something yenye imecreatiwa na ile mentality ya, you know what, we understand you, kuja
Yeah. We just want to give you a hug. We want to show you are loved. We want to walk with you in a space yenye hatutaenda kukuuliza ati kama venye society hukuuliza weka mate. What were you thinking? No. And having been with the privilege ya kuwork na nyinyi behind the scenes, mimi sikudanganyi, I am not a supporter of the teenage pregnancies or what have you, ama whatever the society right now in stigmatized teen moms especially. Mimi nimekuja hapo kusupport the great message ya ati we see you, we feel your pain, we want to hear from you, we want you to come and have a space. Especially imagine having a network ya watu wenye wana understand. Unajua mtu kama mimi mwenye najua mimi ni mtu wa kiburi wa Manchester, nataka nipatane na watu wengine wa Man U wenye wanaelewa nikiongea nikisema Man U tulishinda, we speak that language. Lazima ningeleta lazima ungekaleta nikiwa off guard. Imagine as a teen mom out there mwenye umezoea, and especially this one I'm speaking from a very a hearted place. Juu mimi nimeona iki happen. A teen mom mwenye unapigangwa tu na negativity left, right and center. Negativity in your church. Juu hadi church imekuja kukua such a toxic place for these people. Even when the pregnancy is of one of the people who are there, we always stigmatize the girl. Inafichwa. It's always the girl. It's always the girl. It's always the girl. No one else is in the picture. And mark you cannot get pregnant alone. Yes, alone. You see? So it's always the girl, and then she's we even hear people who are told never to go back kwa kanisa. Imagine ni aibu. Lakini sasa that human being that you have told usiwahi kuja hapa ni aibu, akienda afanye kitu permanent yenye ita cost life yake, then you're preaching to people to go to heaven. Before we go to heaven, tutengeneze hapa penye tuko, you know, because the minute you're promising me heaven, and even here on earth you don't want to see me, and unasema binguni sisi wote tutakaa pamoja, aje na huku duniani unitaki kuniona, na huku duniani unasema ninakuaibisha. I mean, we need to be very careful, and we need to extend kindness to people while they are going through their life, because life is still lifing for all of us. And it doesn't make one mistake ati yeye ni mimba na inaonekana, you know, the unfortunate part nilikuwa nasema the unfortunate part about pregnancy ni itakuja mbele. Unajua ingekuwa na hapa nyuma ungekuwa unaibeba ikikaa kama bag. Ni kusema tu ni zile tu ideas ukwangi unakuanga nazo, ni kama stories za jaba hivi unajipatia, and then unajiambia I wish ingekuwa inakaa bag hivi ndio unaweza kuendelea. Ukifika mahali kwa church unaiweka hapo unaingia, unajua but sasa iko mbele na iko mbele na iko mbele. And because it has happened and it has happened, so what's the way forward? True. Because yes, we are not denying the fact that this is not when we expected you to have a baby, but now that it has happened, what's the way forward? And I know, mimi najua hivi because I'm a mother. KR, ukiwa uko stuck mahali, mtu akuje akuambia hapana, you know, I was there, my child had colic, and then, you know, we were waking up at night, and then I realized instead of this, I started giving them this. It relieves you. You feel so good that someone has helped you, you know, and even when sometimes, you know, like after child birth, unaendanga through so much in your head. Maybe it's either the first, the second, the third, some of us the sixth and the seventh. So si ati utasema kuna uzoefu, utapata tu that change because you've never been in that phase of your life. You may have had children, but you've never had a sixth child again. Yes. This is another child, and this is another phase of your life. You know, it really feels good when you're in that phase and someone comes through for you, gives you a shoulder to lean on, because they may not quite understand, but they tell you, you know what, Shiko, I'm here with you. I am walking this journey all the way, and I have people, like I have a friend of mine called Mudoni Aurelia Munene. That one, she will even call and say, big up yourself. Big up yourself. You know, she's such a darling. She's such a darling. But I know how it feels when you have someone
who is watching over you, who is telling you let's keep walking. True. Not judging you, not saying alikuwa wapi, kwa nini amezaa mtoto wa 7 and all that, you know, people but perspectives change. Now, depending on where everyone is standing. Tukisema tunataka pia ku grow as a Shimatas sort of branch or whatever work we are working with there. Tunataka pia ku change the mentality ya society. Juu society kidogo tunakemea vitu zenye hata hazi make sense. Rather than kukemea ma politicians wakiiba, tunakuja kukemea teen mom mwenye the only thing amefanya is just making a mistake akiwa shule. And sometimes as kitu yenye tulikuwa tunasema before, hii kitu imekuja isha come, hatujui most of the times hatutakai kujua ilikuja aje, because others are even survivors of assault cases. Hatutakai kujua omse alipitia gani ndio ifikisha hapa. Tunatakanga tu kujudge na haikuangi even healthy at all. But can I tell you how I look at it? The people who shout the most about other people's faults, the people who shout the most, they have faults they are not able to handle. Wow, and because they want you to draw your attention from them to that other one. That is why the minute you hear someone screaming the most about someone's mistakes, man, macho za hadasa zinakwanga kwa huyo mwenye ana shout sana. Huyo mwenye ana shout sana about walifanya, macho yangu inakwanga imemwangalia. Wewe I want to see you because how perfect are you? You're not. Yes. You are not. You're not perfect. You're not even anywhere near perfect. Near perfect. You're not anywhere near perfect. You know. People have so much internal wars. They just want to pick a fight with anybody and anything. Even when you have not done nothing. Like, true. You know. True. But anyway, let us be kind. Let us extend kindness to one another. Everybody is walking their path. Na unajua saa zingine mimi nasemanga nini? Ebu imagine if you're not walking that path, share it. Nyamaza tu. The best you can do, nyamaza tu. Because that is not your path. You walk yours. Haujui yako iko. Haujawahi ona kina the athletes wakikimbia, hujawahi ona hata mmoja akiturn nyuma. Hakuangi interested na hao wenye wako nyuma yake. Anakuanga interested na Kenya anaona mbele yake. That is why you keep on track. So keep on track bana. Walk your path. Let's keep walking each other home. Mimi bana naona tukiendelea tu kufanya hii kipindi watakosa tamaa ya kukuja hii event. And I'm telling you this considering the fact that our very lovely and amazing media stations, Simcha TV and Rete FM wametusindikiza sana. Hivyo ndio inasemekananga na hizo generation. Matotidike. Mimi ujue mimi am not a Swahili person. Mimi nikibaki ya twins. Sisi wametusindikiza. Kiswahili kwa inatuchapa kizungumkuti. Ati Kiswahili inawachapa nini? Kizungumkuti. I think inatu challenge. Kiswahili huwa inatu challenge sana. Lakini Simcha TV and Rete FM, they are going to do their shows right live at the event. Ujue morning shows. Ngoja. Tumewatajia mengi. For more, I am telling you this, for more. Kama umepatana na hii poster mahali kwa mitandao na hauko unajua, tumekupatia just a taste, just a glimpse of how tomorrow is gonna be. And I'm telling you this is gonna be fire, is gonna be amazing, it's gonna be a lot of positivity and positive energy in that place. Venue ni wapi? Catholic Hall, Karori Hall. Kama haujui uko ni wapi, unaona hutu tunakuanga hapa kwa we can even tell them. Banana stage. Take the road that goes to Karori High School. Along the way, kamulima hivi. Hapo on your left. Hawezi miss. Yani huwezi miss. Can I use English? Please. It's conspicuous. You can't miss it. As she has said. And we are inviting you guys. You guys come. Come all. Beba mabeshte. Easy event yenye ati unaambiwa just because wewe ni hakuna discrimination. We don't do that here. We don't do that here. And I am so glad kwa sababu kesho Young Perspective itakuwa kwa hiyo event. Tutaifanyia hapo. We will have someone. Niwaibia siri.
we will have someone coming to share. And hapo tosha. Ni kujeni tu. Guys, gotea mabest mafans kama kadhaa. Fan wangu number 1 nitamuinvite kwa event lakini atakuwa anaonea kwa mtandao. Ni Corina Sanaipei. That's my daughter. That is my fan number 1. She mirrors me a lot. She's a lovely girl. Because it's a girl, let me just talk to her. I love her so much. I love you, mommy. And I love you, Sarah. Sarah is my niece who now is with Tugi somewhere. Tugi, my daughter. So those are 2 girls that I can say are beautiful souls, not limited to the numbers, but those 2 for now are very beautiful souls. Chantal Mwangi, wherever you are, come. Esther Shiro, come. Shiro Mkubwa, kujeni nyinyi wote. Let us have a conversation around this whole teen moms issue, and come and see other women do something that you too can do. Nilikuwa nimeambiwa nisalimiane na nikianza na Corina because she's so dear to my heart. Nikaingia ka emotions kiasi. Yeah, she's so dear to me. She's so dear to me. There's another girl I would want to say hi to. She's Rachel Kamau. Rachel Erimo Kamau. She's a darling. I know she will be mobilizing girls to come from her program with Expansion International. They do amazing work, and they are just amazing people. And I'm sure with this event, tunaenda mbali. Yeah. The longest journey just begins with one step. And Nelson Mandela, this is our first step. And Nelson Mandela said, it always looks impossible until it is done. Until it is done. Let us keep doing this. Yeah. We are waiting for you. Thank you to our partners who have partnered with us. Bunge Mashinani, Yarden, we have Mount Kenya Defenders, we have iExit Solutions, we have Hope Alive Mentorship Program, we have Tovu Sako, Wema Limited, we have Simcha, Ndereti, Uhorona Uma, who else am I forgetting? We have Angaza Africa, Angaza Africa, Mercy, Winnie, wherever they are. Karibuni nyote. Yeah. Na kuongezea tu hapo, najua the goodness. We have the main brains behind this being represented by you, being Timin and Whiten. Maze, it is such an honor, to say the least. It is such an honor. It is such an amazing thing. Yani I tukimaliza kipindi, mnajua mimi umaliza mara 70, but unajua umetu appreciate na mimi ni ku appreciate pia with the boy child. UKR, I think you are Athesis. We need to study you. We need to study you and understand you, because man, you give us a lot of support. Thank you so much, you and James Wanganga. Shaiman. I'm looking for that one. Shaiman. Wise King loaded. Ever there, wanting to see people move forward. We love Lex. Si unamjua, si tunampenda, ni last wetu, tunampenda. We appreciate you being the male version that is supporting us to move forward. Manze, unajua kuna watu wanapenda kuonyeshana ni kama kuna vita mingi between us and men. Sisi hatuko huko. No, there's no way. We don't do that stuff. We don't do that stuff. So much appreciative for having this exclusive. Hakuna mtu mwingine mwenye amepata kama hii ya Young Perspective. Na ninawaambianga mafans wenye wanataka kukuja hapa lazima wakuje wakikuwa na something to offer. They are having something amazing that they are doing. I want to give a shout out maze to some guy called Sami and a very good friend of mine anaitwa Philomena from Mind to Heart. Maze, wherever you guys are, big up yourselves. Nataka ku big up watu wanaitwa Bright Future, wajipigia makofi kwenye wako. So unajua minority yako part of Bright Future, imagine. Minority kwenye huko ukutike usikie vizuri. Nataka kusalimia a lady called Michelle Tasia from CAN. You guys for the support maze, our down wale wa kutu support online juu
for your support, man. Yeah. We feel so much happy. We are thank so you much so appreciative. much, I want to give a personal thanks to a lady called Vicky Nyambura from YK Youth Alive Kenya. Thank you so much, you guys. Maze, whatever we guys have, we have it because we have it because we want to bring a seeable change in our society. Yeah. It is not going to benefit us, but we want to see that change being of effect in our society. Na hata wewe fan mwenye uko tu hapo nyumbani, kazi yako itakuwa tu kutulaikia, kutukomentia, kushare hapo. Hiyo tu ndio tunataka, hiyo tu ndio support yenye tuna appreciate wherever you are. Ukiwa hapo nyumbani, our friends from diaspora, we appreciate you guys. We will tumesema hii ni first step. Tukipanga ya pili, tuta make sure tumeipanga kitu miezi 6 before, ndio hata nyinyi mu feel part and parcel. Na tukifika hapo, niliambia wadau tutatafuta njia ya kumaliza hii kipindi. Lakini kwa sababu hatuna, si tuambia kwa heri. Tupatane kesho kwa event ya She Matters. Tupataneni kesho, She Matters. Yeah. She Matters. Yeah. Adios muchachos, guys. Yeah, adios. Hi, my name is Mary, Administrative Assistant from Wema Halisi Limited. We are a real estate company based in Kenya where we deal with buying, selling and selling on behalf of lands and properties. We also deal with real estate consultancy, real estate agency and rental house management. Our offices are located in Banana, Karori in Kiambu County, just behind Karori Level 4 Hospital. For more information about us and our services, reach us on 0726 175 976 or 0769 595626. Visit us on our website at www.wemahalisi.limited.com and check out our amazing products on all our social media platforms at Wema Halisi Limited. Wema Halisi Limited, a growing future.